Oh, hi all. So, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கே தெரியும், this is our 6th episode. So, we have done 5 episodes before and you have given us good response to it. So, already நீங்க ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருந்த எபிசோட் இன்னைக்கு வந்திருக்கு. Today, as you asked for, we have our radiologist and we have our eminent radial specialist here with us. And அவங்கள்ட்ட இன்னைக்கு டைரக்டா we will put forth all the questions that you have given us and let us understand from their experiences like what exactly radiology is and what are all the pros, cons, and what is the future, what are the opportunities, and especially how was their 3-year PG period. நீங்க அடுத்து undergo பண்ண போறது அதுதான். So let us get all the details from them first and then we can proceed. So I'm very honored to introduce our guests. So first நம்ம கூட வந்து சஞ்சனா மேம் இருக்காங்க. சஞ்சனா மேம் have done her UG from PSG and she has completed her MD from Ramachandra and also she has done 1-year fellowship in breast imaging also from Ramachandra, and she is a university gold medalist. Like we have Lavanya ma'am with us. So Lavanya ma'am has completed her UG from PSG Coimbatore and she has completed her MD from UCMS and she has also completed Neuroradiology Fellowship from Apollo, and she has worked in very other corporates and small firms. Like she will be giving you the brief when she gives the intro. And we have Ebinesh sir with us. So he has completed his UG from Sridevi Institute of Medical College in Karnataka, and he has completed his PG from MAMC and worked as an he has also completed his pediatric radiology from PGH Chandigarh. Okay, now he has also worked as a consultant in UK and now he is also continuing his fellowship in UK as well. So romba time eduthukama, let us jump into the first question. I will start very light first of all. So why radiology? I would like to start from Ebinesh sir. So radiology edukku choose pannena, first radiology was not in my list, but I started preparing for NEET PG. Like I wanted medicine, or I basically wanted radiation oncology, and then I jumped into medicine. But but then I understood that I am interested in everything. I had interest in all the subjects. So basically I had interest in surgery. I had interest in most of the subjects. So one reason, and what I loved about what I think was my strength was about accumulating knowledge. நிறைய கற்றுக்கணும், நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சர்ஜனாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இசிஜி தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும், எனக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் கொஞ்சம் டச் இருக்கணும், கிராஸ்ப் இருக்கணும்னு எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ ரேடியாலஜி இஸ் ஒன் பிளேஸ் வேர் ஆல் திஸ் கன்வர்ஜஸ். எல்லா சப்ஜெக்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் ஈவன் வென் வி ஆர் ரிப்போர்ட்டிங் ரேடியாலஜியில் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போதும் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ டயக்னோசிஸ். அந்த ரிப்போர்ட் வந்து வி ஆல்வேஸ் ஹேவ் த ட்ரீட்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆல்சோ. ஸோ இப்போ இந்த பேஷண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஓகே இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படும். ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன அதுக்கு இப்போ சர்ஜரினா இந்த வெசல் ரிலேஷன்ஸ் எழுதணும், ஸோ இது ரேடியேஷன்னா இப்படி எழுதணும், பயாப்சி எடுக்கிறதுனா இந்த பாயிண்ட் இருக்கணும். ஸோ அதனால ட்ரீட்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது எதுனா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே பற்றி கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ரேடியாலஜி. ஸோ ஐ டுக் ரேடியாலஜி. அண்ட் ஒன் மோர் வாஸ் ஐ லைக் சால்விங் பசில்ஸ். ரேடியாலஜி நான் எப்படி பார்ப்பேன்னா, இட் இஸ் லைக் எவ்ரி ஒன் கிவ்ஸ் சம் ஹிண்ட், கிளினிஷியன்ஸ் ஹாவ் சம் இன்புட், அதுக்கப்புறம் இப்போ பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் தே கிவ் சம் இன்புட். ஸோ அந்த டாட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணி ஃபைனலி த பிக்சர் இஸ் brought in by a radiologist. அப்படின்னு that is my perspective about radiology. So I found it very interesting. So ஒரு puzzle solving மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு ஏன்னா it is every patient we see is a question that have to be answered, a clinical question answer பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. So that is what so it is like all the dots எல்லாமே connect ஆகுறது radiology to give a good picture to the clinicians. So that is what made me fall in love with radiology basically. Thank you for the perspective, sir. Yes. I'll slowly move to Sanchanaa ma'am. Ma'am, why radiology? So I was primarily interested in surgery and OG. I like them very much, but I'll be very honest here. I took it because I knew it would have a better work-life balance. Okay, that is so simple. And yes, so one of the main cons everybody talks about is the work-life balance. And definitely there is no doubt like that have attracted you as well. Thank you. Thank you. And yes, Lavanya ma'am, like why radiology? Yeah, so thank you for having me here.
And நீங்க சொன்னீங்க self introduction I'll do, so I'll just add on. I'm like a fellowship trained diagnostic neuroradiologist. So na radiology, general radiology பண்ணிட்டு I did a fellowship in adult neuro imaging. We'll discuss more on all this later, but why radiology was it's a nice question, because I'm one of the people who was passionate about radiology and took it. Nariya பேர் radiology கேட்டிங்கன்னாக்க they will tell, oh, this is not our first choice. It just happened, life happened and we took it அப்படிம்பாங்க. பட் எனக்கு வந்து நியூரோ மேல எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் MBBSல இருந்தே உண்டு. ஸோ ஏதாவது நியூரோ ரிலேட்டடா நம்ம ஃபியூச்சர்ல பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தேன். இன்டர்ன்ஷிப் போது I had an opportunity, PSGல டாக்டர் இளங்கோ, he was a very good radiologist who used to take chest x-ray classes for I think final year medical students-க்கு அவர் எடுத்திருந்தாரு. ஸோ அப்போ அந்த இன்டர்ன்ஷிப்ல தான் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது என்ன பிரான்ச்ல ஆக்சுவல் ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கும். நம்ம ஜெனரல் மெடிசன் படிக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது, இன்டெலெக்சுவலி ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருந்தது. நான் ஜெனரல் மெடிசன் தான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு எனக்கு தாட் இருந்தது. பட் ஆக்சுவல் ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ ஃபெல்ட் ரேடியாலஜி வந்து ரொம்ப ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றோம். அவர் சொன்ன மாதிரி புட்டிங் ஆல் தி பசில்ஸ் டுகெதர், putting all the clinical information together and giving a diagnosis where, and head to toe, you can understand pathologies in every manner. Neenga vande you can talk to a neurologist, avanga bhashila neenga pesuveenga. Next minute you'll be on a call with a pulmonologist, avanga bhashila pesuveenga. எவ்வளோ பேருக்கு வந்து ஒரு ILDO இல்லை ஸ்ட்ரோக் மேனேஜ்மெண்ட்டோ இல்லை ஒரு லிவர் லீஷனோட ஃபாலோ அப்போ எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் டக்கு டக்குன்னு சொல்ல முடியும்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ரேடியாலஜி இஸ் ஒன் பிரான்ச் விச் டஸ் தட். ஸோ ஐ ஃபெல்ட் இட் டு பி வெரி மீனிங்ஃபுல் அண்ட் இம்பாக்ட்ஃபுல். நான் அப்பே வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன், எனக்கு வந்து எந்த குக்கிராமத்தில் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, நான் ரேடியாலஜி தான் பண்ணுவேன். அது வந்து இட் கேன் பி an MD, it can be a DNB, but I'm not going to compromise on my specialty-ங்கிறது வந்து was a thing. And back then when I was doing, if you are a general category student, you need to get a rank within the top 1,000 for you to get admission in a decent DNB hospital or an MD radiology hospital. I was fortunate to get a very good rank and I got like Delhi, and I chose it because anga bond கிடையாது, stipend வந்து நல்லா இருக்கும்ங்கறனால நான் அதை choose பண்ணேன். Great ma'am. Okay, thank you for the insight. Okay, let us just move one step further. உங்களோட NEET PG யோட preparation phase எப்படி இருக்கு? I'll again start with Ebinesh. Thank you for that question. So one thing I would emphasize is the PG preparationன்றது அது MBBS முடிச்சு தான் பண்ணணும் இல்லை. It is like, what I think is right from the day you start your MBBS course, you and it is about what I think is you accumulate as much knowledge as you can. எவ்வளோ கற்றுக்க முடியுமா கற்றுக்கலாம். அண்ட் கிளியரிங் எக்ஸாம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் தட். பிகாஸ் ஐ டிட் குவைட் வெல் இன் மை UG அகாடமிக்ஸில். அதுக்கப்புறம் PG ப்ரிப்பரேஷன் டைமில் வந்து எனக்கு இப்படி பெருசாக ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் இல்லை. நான் ஜனவரியில் எக்ஸாம் இருந்துச்சு, பட் ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் ஃப்ரம் அக்டோபரில். அது வரைக்கும் நான் ஒரு ரூரல் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இட் வாஸ் அந்த டைமில் வந்து ஐ took an online platform, ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டே படிக்கிறதுனால அது வந்து டு பி ஹானஸ்ட் தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் பீரியட், மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் பீரியட். ஏன்னா அது என்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, and my parents were not to be honest அந்த டைம்ல வந்து நீட் கோச்சிங்க்குன்னு நான் அஃபோர்ட் பண்ணவும் முடியல. ஸோ அதுக்கு வந்து நானா நானா வேலை பார்த்து காசு சம்பாதிச்சா நான் கோச்சிங் படிச்சுக்கலாம். ஸோ தட் வாஸ் அ டைம், தட் வாஸ் ஹவு இட் வாஸ் when I started preparing. So அதனால தான் I joined a hospital. அப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது என்னோட சேலரி வந்து மந்த்லி சேலரி 23,000. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மந்த்தே என்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியல. ஸோ ஐ 2 மாதம் ஒர்க் பண்ணிட்டு தென் ஐ சப்ஸ்கிரைப் மேரோ பண்ணிட்டு. பட் ஒன் திங் வாஸ் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் எவ்ரி டெய்லி ஒரு டாபிக் படிக்கிறது, இல்லை கொஞ்சம் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறது. So what I was told is daily at least 50 questions போட்டுரு அப்படின்னு சொன்னாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் whoever were taking other coachings. So that is so at least 50 questions, எப்பயாவது 50 questions நடக்கும்போது, சாப்பிடும்போது, anytime you do at least 50 questions and be consistent with your preparation. But that is quite stressful. ஏன்னா sometimes வந்து நம்மளுக்கு அந்த எனக்கு அட்லீஸ்ட் I'll have this emotional peaks and emotional valleys இருக்கும், hills and valleys மாதிரி. So at one point I will be like, இல்ல இது நம்மளால முடியாது, people are all எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே கோச்சிங் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, இது நம்மளால எப்படி முடியும், நம்மளால அது முடிய வாய்ப்பு கிடையாது, நம்மளால அது முடியாது. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வேலை வேற பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து யூஜில கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருந்தேன். யூஜில கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் மார்க் போடுறேன்.
நான் எழுதும் போது எங்களுக்கு 1200 இருந்துச்சு. NEET PG was for 1200. இப்போ ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபார் 800. ஸோ ஐ திங்க் நாங்க படிக்கும்போது 1200 இருந்துச்சு. 1200 ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே எப்படி ஒரு 500 வந்துடும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தா 221 மார்க். அதுல நொந்துட்டேன். ஐயோ படிச்சதெல்லாம் வேஸ்டா போச்சு, ஒண்ணுமே தெரியல, என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப I used to get so emotionally vulnerable that I used to sit in the middle of the night and cry. சும்மா அழுது வந்துடும். ஐயோ என்ன நமக்கு MBBS படிச்சுமே யூஸ் இல்லை, ஏன்னா MBBS யாருமே மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, நீ எங்க PG படிக்கிறதுக்கு இப்படி இருக்கு, இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, முடியவே முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன். பட் some days I was quite optimistic. But it is just that you have a good, one thing I would advise is have a good friends, a group of friends who will keep motivating you, who will stand by you to give you the push when you are down. ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ அந்த 3 months இருக்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கால் பண்ணும்போது சொன்னாரு, எல்லாரும் சொன்னாங்க இந்த வருஷம் சும்மா எழுது, நீ படிக்கலாம் வேண்டாம், எதுவுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத, அடுத்த வருஷம் கோச்சிங் எடுத்துட்டு எழுது அப்படின்னு. பட் ஆனால் ஒருத்தர் சொன்னார், சரி இந்த வருஷம் எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளோ பாரு, இந்த 3 மாசத்துல எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளோ பாரு, இட் வில் பி பெட்டர், இப்போ நீ இருக்கிறத விட யூ வில் நோ சம்திங் மோர், ஸோ தட் will anyway help you அப்படின்னு சொன்னேன். Anyway, and that miraculously helped, and I got in within 3 months. So that was a miracle for sure. But then have a group of friends who give you the push. Great. So எங்களால இதை டெஃபினட்டா ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும். ஏன்னா that is what we started the whole program for, like not just to give the subject knowledge and other things, but to give the motivation and the consistency part where people lack of the habit building part. So yeah, so that is a thank you for again stressing on the same thing. And yeah, thank you sir. And Sanchanaa ma'am, like how was your period of preparation? Stressful. I don't think there is anybody who will go through this period lightly. But some of the advice I would give is, one, make sure you have what he said about having friends is very important. I studied with a friend whom we partnered together and studied. Other kandipa important because large volumes of questions you're trying to work out, MCQs, and large volumes of information tailored to the exam you're trying to imbibe in a very, very short amount of time. So having somebody with you is a very good way to get through it. Because first I remember when I attempted or a full paper நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணும்போது, your mark will be so bad, you feel this is not possible, நம்ம ஏதோ எங்கேயோ நம்ம MBBSல டவுட் பண்ணிட்டோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். But I find that when you sit with a friend and write, they also get a similar mark. And அது கொஞ்சம் மனசு தேத்துற அளவுக்கு இருக்கும். You will feel like okay, நம்ம கூட நல்லா படிச்ச எல்லாருக்குமே அப்படிதான் இருக்கு. And so when நம்மளும் பண்ண அவங்களும் பண்ண we'll be able to do it. You're not alone in that battle அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ என்கிட்ட பிஜி டைம்ல எல்லா டைம்ல கேட்டவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் சொன்ன ஒரே விஷயம், get a study partner. Don't try to do this alone. Also, when you're trying to sit for a long time to study, you will get distracted, you will daydream, you will waste time. And the time every போறதுனே தெரியாது. But when you sit with someone, when they daydream, they see you, நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோங்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும். And when you are daydreaming, they get the more, like you see them, you get motivated, and அப்படி ஒரு back and forth போக the time utilized is definitely more. Jasti time we would have made use of. And working out question papers together, the same question paper together is definitely important because you can see that you're not the only one who's scoring badly. Everybody's in the same boat. In time, you will see, if you document your marks along and you document their marks, you will see that you are having small increments அது வந்துட்டே இருக்கும். You have to finish over 10 to 15 tests before you realize. And the way you do it is over test முடிச்சா 3-hour test முடிச்சா, the discussion for that 3-hour test, it should be running for around 9 hours or so. Meaning that, so if you take up a test on Monday evening, suppose you're in CRRI, suppose you're in a light posting, dermatology, or some posting where you don't have too many night duties coming back to back, evening rounds, illa abdina. If you're working out one question paper in one evening, the next 3 evenings it should take you to discuss. Meaning that every question, every option you're doing. If you're doing, in a span of let's say 30 days, you would have done
around 7 or 8 question papers. And the first question paper to 7th question paper, you will see the jump. You will see that you've gone from getting 40% in the pass mark point, you will go to that over 50, 55. No one's getting 100%. Everyone is in that 60, 70, 80. So it's okay. You don't have to get 100%. And on the 50% and the 7th to 20th test and the 50 55, 58. You want that 40, 50 on a madri, 50 tapan 60 I, 60, 70 agad. After some time, it will start plateauing a bit, but it will help in the exam. Even if repeats don't come, because there are certain topics that keep coming. That is one thing. And another thing that I would tell people is, a lot of people think one of the other person scores more. See, they are your competition. In the same exam, they're your competition, but I would say that's something you have to accept. Partner with somebody who you have a good vibe with, who you will feel happy for if they get more marks than you. If you're going to study with 3 people, if ரெண்டு பேர் கூட படிச்சீங்கன்னா ஒருத்தர் கூட படிச்சீங்கன்னா டெஃபினட்டா ஒருத்தர் ஜாஸ்தி வாங்குவாங்க, ஒருத்தர் கொஞ்சம் கம்மி வாங்குவாங்க. That's okay. The important thing is, ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா படிச்சிருந்தா your rank may be 20,000 and 23,000. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படிக்கும் போது your rank is going to be maybe 3,000, 4,000, 1,000, 2,000. The important thing is, you have jumped over 19,000 people. ஒருத்தர் நம்மளை விட 1,000 வாங்கிட்டாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து we have pushed over a huge number of sea of people அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். So partner with someone with whom there is no bad vibes, somebody who you can sit with, for somebody who you know well at your academic level. Again, do not partner with somebody who's the topper if you're not the topper, because they will have their own rate of studying, they have their way of doing it. So go with somebody who's in your pace. And also, when you ask seniors for advice, one thing I feel is, ask someone who has been performing like you in college. If you go to the top ranker in the previous batch or the super senior batch, they will tell you, but you need to go to somebody who was scoring like you. If you are not getting distinctions honors, go to somebody who was not getting. So avangaloda trajectory is likely to be your trajectory. If you're going to not get the top mark, if you're not going to be batch first for 5 years, if you're going to start following their technique, and there's going to be a mismatch in the result. So try to get advice from someone who was in your rung in the 5 years. And that, if you follow that advice, if you partner up, question paper working out, you should be good. With consistency, you'll reach. You'll definitely reach. That's really motivational too, and you have given a like நிஜமாலே ஒரு நல்ல பாத் கொடுத்துருக்கீங்க. லைக் ஸ்டடி பார்ட்னர் இஸ் a better optionங்கிறதுக்கு you have stressed, and of course people will take it. Yes, I'll slowly move to Lavanya ma'am. How was your phase of preparation? Yeah, so I mean, very nice. It was actually very interesting to know the background stories of, both like Sanchanaa and Ebinesh. So I somehow was individualistically driven kind of person, I would say. Some things I take a very long time to learn. Now I'm someone who needs to go very in depth to understand a few things, and then when I do my second or third revision, I gain grounds very rapidly compared to other people. So I have done did MBBS type final exams alla naanga friends ah sendu padichirkom, like 2-3 people ஆளுக்கு ஒன்னு கத்துண்டு டக்குன்னு ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் நீட் பிஜி பொறுத்தவரை நான் இங்க சென்னைக்கு என் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். 1 year I had like the privilege of taking a break. I took a break. I was not working. I was not doing anything else. First attempt நான் MBBS internship attempt கொடுத்தப்ப ஏதோ 6,000 rank வந்துச்சு, which was, I was not say bad, but I couldn't have got radiology with that rank. So அதனால I was like, okay, நம்ம திருப்பி படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் இங்க வந்துட்டேன். எனக்கு எங்க அம்மா தான் full emotional support. இது இந்த நடுராத்திரியில எஞ்சிண்டு அழறது, ஐயோ நமக்கு வாழ்க்கையில எதுவுமே கிடைக்காது, இதெல்லாம் இப்ப கூட நான் பண்ணுவேன், which is like a different, I mean, it's something I should probably not tell that I'm 30 and I'm doing this, but this is something which continues till date. But everyone has that phase where they lose motivation.
நான் இங்க வந்துட்டு I enrolled into coaching institute. அது வந்து I particularly chose one which will take only 1 day a week. எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து PSG ல வந்து I had a very good foundational concept. என்னோட டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதனால எனக்கு கான்செப்ட்லாம் நல்லா புரியும். Now I need to prepare from exam strategy, but leave me alone to prepare for the way I want to do அப்படிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டா இருந்தது. So one thing you can do is please take a library enrollment or something of that kind. ஏன்னா கொஞ்சம் டிசிப்ளின் வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு மெயின்டைன் கன்சிஸ்டன்சி. 2 நாள் நல்லா படிப்போம், 5 நாள் வர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோஸ் யோசிச்சு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ அதனால நீங்க ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா கஷ்டப்பட்டு 1 hour டிரைவ் பண்ணி டிராஃபிக்ல போய் நீங்க ஒரு லைப்ரரியில போய் உட்காந்தா ஐயோ நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் இதுக்காவது படிப்போம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். லைக் a lot of people can study, or like she said, partner up with someone so that you don't go into a rabbit hole of wasting time. அது வந்து it's a good. நான் MGR யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரிக்கு தான் போய் அந்த ரிமைனிங் 5 days I used to go there and study. ஷேர் ஆட்டோ பிடிச்சி நான் அங்க போய் நிம்மதியா படிச்சுட்டு வருவேன். அந்த நாள் தான் நான் ப்ரொடக்டிவா இருப்பேன். வீட்டுல நான் என்னைக்கெல்லாம் உட்காந்து படிக்க ட்ரை பண்ணிருக்கேனோ ஒண்ணுமே நடந்தது கிடையாது. ஸோ அண்ட் I used to go for the coaching எது 1 or 2 days in a week. அந்த மாதிரி தான் என்னோடது இருந்தது. And I did partner up with a friend in the last 2 to 3 months just before my NEET. என்னோட எய்ம்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கேவலமா இருந்தது. It was not like up to the mark. And AIMS exam just comes 2 months before the NEET PG. So it's a very discouraging exam. You'll be like, oh my god, நான் 9 months படிச்சுட்டும் இங்க தான் நிக்கிறோமா, what is this? அந்த மாதிரி இருக்கும். So அப்ப வந்து I had like a very good friend to give me moral support. அவ வீட்டுக்கு போய் நாங்க படிப்போம், we were working mocks together. And then NEET happened, and somehow நான் என்ன சொல்வேனா, don't lose hope. I've seen people who have got very bad ranks, like really bad ranks. They have not even been studious and stuff during their MBBS. They had a change of heart, they stuck with it and they worked very hard. அதுக்கப்புறம் அவங்க 2 years பயங்கரமா எஃபர்ட் போட்டு படிச்சு ஃபோக்கஸ்டா டிசிப்ளின்டா அவங்க கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. And today he is one of the top interventional neuroradiologists, this person that I'm talking about. அதனால life has no correlation with what marks that you get in college versus what opportunities you get in life and where you reach. So you should always keep the hope, and it's never too late to correct your course. Thank you again. There's a lot of things to take for people from this, definitely, and thank you for giving that insight. So ipo okay, so now we have completed your exams and everything. Now we got enrolled into radiology. So that is the phase that we are going to discuss. So எப்படி இருந்துச்சு அந்த 3-year phase? எப்படி இருந்துச்சு உங்க காலேஜோட உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. லைக் மிஷின் எப்போ யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது, லைக் how many people were studying with you along, and how was that phase? படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு இருந்துச்சு? I will again start with Ebinesh sir. Radiology is something that எக்ஸ்போஷர் அவ்வளவா இல்லை. என்ன செஸ்ட் எக்ஸ்ரே மட்டும் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் நீட்டுக்கு சிடிஸ்ல இந்த இஃப் இட் இஸ் பைகான்வெக்ஸ், இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராடியூரல் ஹெமரேஜ், இஃப் இட் இஸ் கிரெசென்ட்ரிக் ஷேப், இட் இஸ் சப்டியூரல் ஹெமரேஜ், இது மட்டும் தான் படிச்சிருக்கோம். அது தவிர ரேடியாலஜி we don't know much. தோ கொஞ்சம் பேரியம் ஏதாவது படிச்சிருப்போம் அந்த இதுக்கு, கேஸ்ட்ரிக் அல்சர், டிவிக்கு. ஸோ அது அவ்வளவுதான். அந்த பேசிக் தான் எனக்கு இருந்துச்சு நான் ரேடியாலஜிக்குள்ள போகும்போது. பட் தேங்க் காட் when I went to MAMC, it was a very friendly environment. சீனியர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப அப்ரோச்சபிளா இருந்தாங்க. and one more thing, it'll be quite stressful to begin with. And whatever I mean, the work life balance நம்ம சொல்றது, it doesn't apply to the PG period. Maybe after your PG period you can enjoy a good work life balance, but not during your PG period, not during your training that is to be taken. ஏன்னா இப்போ மெடிசன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, மெடிசன்லாம் அவங்களுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ், வீக்லி ட்வைஸ் மேபி அட்மிஷன் டேஸ் இருக்கும். ஸோ தட் கோஸ் பிஸி. போஸ்ட் அட்மிஷன் டே மைட் பி பிஸி. தட் இஸ் நாட் வித் ரேடியாலஜி. ரேடியாலஜி யூ ஒர்க் எவ்ரி டே. ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து பிஜி டைமுக்கு அப்ளை ஆகாது. And I am a stress eater, so I didn't lose weight, I gained weight. I would say that I would have gained maybe at least 10-15 kilos, 20 kilos கூட கூடி இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. நான் வெயிட் லூஸ் எல்லாம் பண்ணேன் because and we were getting a decently good stipend. நல்ல ஸ்டைப்பண்ட் வந்துட்டு இருந்துச்சு டெல்லியில. ஸோ எவ்ரிடே யூஸ் டு ஈட், எவ்ரிடே நைட் யூஸ் டு பி பிரியாணி அண்ட் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் சிக்கன் 65 அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் it will be stressful. PG time can be stressful initially for the 1 year. ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்போ போனால் எங்களுக்கு இன்னொன்று என்னன்னா, எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து MRI போஸ்டிங்ஸ் கொடுத்துருவாங்க.
எம்ஆர்ஐலாம் நம்மளுக்கு இதென்ன T2 T1 ஸ்டெர்ன்பாங்க, டிக்சன்னுவாங்க, வைபன். எங்களுக்கு அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. இது why is this even, it took me so long to understand the difference between ster and T2 to be, I mean, radiologist. ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இனிஷியலி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் வி ஹேட் குட் சீனியர்ஸ் அண்ட் வி வர் 20 people. We were 20 co-PGs. அதனால we all knew that we were all in the same boat. No one was extraordinary. I mean, it's like we were all in the same boat. எல்லாருமே அந்த மாதிரி தான். So we were all going through it together. So that was one thing that was comforting, as Dr. Sanchanaa was saying. So everyone, we all know that we are all in the same boat and we are all going through the same thing. So அது மாதிரி தான் தோணுச்சு. ஸோ அது இனிஷியலி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஒரு 6 months. அப்புறம் பட் ஆனால் ஒரு 2-3 monthsலேருந்து வி கெட் ஓரியன்டட் டு ரேடியாலஜி வந்து இட் இஸ் சம்திங் டோட்டலி நியூ. அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ ஐ திங்க் வாட் ஐ வுட் அட்வைஸ் இஸ் டோன்ட் கெட் ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஸோ மச் அபவுட். ஏன்னா ஐ நோ பீப்புள் மெடிசன்லாம் படிக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஐ ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். அவர் வந்து மெடிசன் எடுத்தாரு, என் ரூம்மேட் என் கூட பிஜியில். அவர் வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி பிஜி ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஹாரிசன்ஸ் படிச்சு முடிச்சிட்டாரு. அந்த நீட் பிஜி வந்துட்டு ஜாயின் பண்றதுக்குள்ள அந்த மாதிரிலாம் யாரும் பண்ண வேண்டாம். ரேடியாலஜி ஷுட் ஹேப்பன் டு யூ. Radiology is something that will happen to you. So you wait for 3 months. Don't get stressed. 3 months, 6 months கூட ஆகலாம். So you will start getting oriented to it. It is totally something new. அப்போ வந்து நம்ம it is far beyond whatever we know. So you will have to, still I'm learning radiology. It's not that I've stopped learning radiology. I'm learning radiology still. So it keeps happening to you for the rest of your life. You have a lifetime to learn radiology. So I think it is impossible that people have a wrong notion that you'll have to be trained in everything within those 3 years. That is really not possible. 3 years okay, it is to certify that okay, you can independently learn all by yourself. You don't need to be under the umbrella of someone to learn it. But still we'll keep learning. That is what is my perspective. So first 6 months கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 6 months கொஞ்சம் எடுபடி வேலை இருக்கும். இந்த ஹிஸ்ட்ரி எழுதுறது, அது இதெல்லாம் பேரியம் கலக்கிறது, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எடுபடி வேலை இருக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இயர் முடிச்சுட்டு நீங்க தேர்ட் இயர் போகும்போது தான் ஆக்சுவல் ரேடியாலஜி வேலை ஆரம்பிக்கும். அது இதை விட ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல உங்களை அவ்வளவா கண்டுக்க மாட்டாங்க, ரேடியாலஜி அவ்வளவா தெரியாதுன்னு. தேர்ட் இயர்ல எல்லாமே நம்ம தலையில தான் இருக்கும். ஸோ அதனால இப்போ வேற சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ வேற சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இப்போ மெடிசன்ல எல்லாம் என் ரூம்மேட் தேர்ட் இயர் மெடிசன் பீடியாட்ரிக்ஸ்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரவுண்ட்ஸுக்கு மட்டும் போவாங்க, வந்து ரூமுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, இல்லை படுத்து தூங்கிடுவாங்க, ஆர் தேல் பி கோயிங் அவுட் வித் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு ரேடியாலஜி அப்படி இருக்காது. when you climb higher up in the ladder, the responsibilities will increase. நம்மளுக்கு கீழே ஒரு பிஜி, ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிஜி வந்துருவான் நம்ம தேர்ட் இயர்ல இருக்கும் போது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். So don't get stressed. It is you will learn. Eventually radiology will happen to us. But one thing I would advise is again, it is like don't get very stressed about learning everything within the 3 years. It is really not possible. It might also be possible that not all institutes will have everything. Right? Not all institutes will give you a wholesome exposure into everything. அந்த மாதிரியும் கிடையாது. So take your time to learn, but don't get stressed about it. And one more is make use of all the opportunities that you get. என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் கிவ் அண்ட் ஆல்சோ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யுவர் அகாடமி. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒர்க்ல கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க அகாடமிக்ஸ்ல. அண்ட் ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங். One thing I would advise is start developing most important thing I would say is develop a hobby. Develop a hobby for stress busting. So you will need some hobby for stress busting. So that will take you through your PG, even however stressful it is. எனக்கு அந்த லைன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சார். லைக் radiology will happen to you. So it is so good. It's like a fascinating story from the beginning, like how you are articulating the radiology part. So that is so good. Sanchanaa ma'am, உங்களோட 3 years phase எப்படி இருந்தது? I think he covered a lot of what I think he did a really good job covering it well. But yes, radiology is very new. ரொம்ப புதுசு compared to medicine surgery. It's very new, so it will take time. And எனக்கு ஸ்பாட்டர்ஸ் அட்லீஸ்ட் கடைசி வரைக்குமே பிரச்சனையா தான் இருந்தது. எப்படி தாண்டி வந்தேன்னு எனக்கே தெரியலங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. It is like that for everybody. Everybody struggles. So don't take it hard on yourself.
That is one thing. And again, another important thing, yeah, it's true what he said. The work-life balance doesn't happen during PG. And it is stressful in that sense, because I have had, since we are addressing NEET aspirants and people who are coming in, I have had juniors who have said, நான் senior PG இருக்கும்போது எல்லாருமே சில்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க, இங்க அப்படி இல்லவே இல்லையே அப்படின்னு. So like, you know, they say road specialties அப்படின்னு சொல்லி உள்ள வந்தா it's not feeling like that. What இவ்ளோ duties, இவ்ளோ இப்படி அப்படின்னு. And you know, it's not supposed to be chill. No PG is chill, including pathology. You know, the stress during PG is not because of the amount of work. It is more because on an everyday basis, you are being assessed by your professors, your assistants. பண்ற ஒவ்வொரு தப்பும், பண்ற ஒவ்வொரு சரியான விஷயமும், you're being compared with your colleagues, not purposefully. Nobody's trying to put anybody down, but ஒரு கான்வர்சேஷன்ல நடக்கிறதுல, when somebody answers things when you haven't answered and somebody else answers, and vice versa. The stress that professors என்னை பத்தி என்ன நினைச்சிட்டாங்களோ, இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துருவோம். ஃபைனல் எக்ஸாம்ல போய் உட்காரும் போது, ப்ராக்டிக்கல் அப்போ அப்படி, கிளினிக்கல் எக்ஸாம் அப்போ அப்படிங்கிற, that is the real stress, and that stress is there everywhere, starting from surgery to pathology. It is, no subject is really exempt from that. So don't get into radiology and feel like, you know, why am I here அப்படின்னு. That you will get better in time. So yeah, that was a very good point that I was actually intending to make, that it's not during PG that you should be expecting things to happen. And another important thing that he already did mention, I'll just touch on it shortly, is that all the other clinical branches, first year when you're at the worst part where you are running up and down from first floor to fifth floor and back, and your senior PGs are a little better. They get to go to theater, they get to take part in the major presentations, in the case discussions, CME. I have found that, as he said, radiology, it's exactly the inverse. Because the first year knows nothing in radiology, usually they are not founded at all. அவங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க, நீ வந்து ஹிஸ்டரி மட்டும் கேட்டு என்டர் பண்ணிட்டா போதும்பா, வேற எதுவுமே உன் வேலை கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான். The second year, at least எங்களோட காலேஜ்ல we had 12, everybody included, 12, 12, 12. We have 36 at a time. It was the second years took the load because first year அல்ட்ராசவுண்ட் சைனிங் அத்தாரிட்டி கிடையாது, அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ண தெரியாது, சும்மா they come and go அப்படிங்கிற மாதிரி தான். Second year takes the load of ultrasound, they take the load of CT. Of course, complex cases எல்லாம் goes off to the final year. But still second year is a very stressful time, and final year is stressful because you're going in for the exam. So first year radiology goes in or ascending order madri we go, rather than many other specialties. That is true. And also radiology, I would say, they used to tell us, our seniors told us, the maximum learning is in night duty, where daytime there are cases coming in, you're trying to, consultants are trying to sign, finish. So there's not much time. You're trying to make sure that cases are push pani, work is over, and patients get their reports. But night la varumbodhu, you have your seniors, you have a lot of time, meaning you have a lot of emergency cases, but there is some more liberty to learn a lot. That is where you have some more responsibility even from the beginning. So use your night duties well. Do not resent night duties. Do not resent any short calls or extra shifts, because that's where you learn. And sometimes on the time you'll find that your seniors are also more relaxed to teach you, because daytime online they are under the professors. They are also trying to keep up their work. But night time they are the ones who are in control. A lot of times AP is there, but they are in a position to deal with you better. So you will learn a lot during night duties. And so do not resent the fact that we don't have post call off in the mail. You go from morning, you go through the night, and you go the next day also till the evening. So it is tiring in that regard, but don't worry, because it definitely helps. And if at all you take radiology and you remember this video, just remember that spotters is difficult for everybody, but you'll find your way. Don't worry. Thank you for putting in this. It is really ஒரு ஃபன்னா நீங்க எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க. பட் it is a
of course, invariably, in the department it is going to be stressful. I can be able to understand in the PG time. Okay, so how was your phase, ma'am? Lavanya ma'am? Yeah, I think like personal vishala vandu whatever both Ebinesh and Sanchanaa told, like I think it's a very common experience for all of us, and I can absolutely relate avanga sonna ella vishayame. So I think now I know that there's not much to add, but I'll just like about my training unique points vandu neenga pathingannaka pros. So my institute was one of the institutes which didn't have MRI. So என்ன இந்த நாள் வர வந்து ஓ இவங்க டெல்லியில அந்த எம்ஆர்ஐ இல்லாத காலேஜ்ல படிச்சாங்கல்ல அப்படின்னு வந்து like a lot of people know my institute for this kind of a reason. But it is very good with ultrasound, CT இதெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து எக்ஸ்போஷர் செம்மையா இருக்கும். எங்களுக்கு வந்து இவங்க சொன்ன மாதிரி எமர்ஜென்சி நைட் டியூட்டில தான் நீங்க நிறைய கத்துப்பீங்க. So night dutiesல வந்து back to back obstetric imaging cases வரும், இது வரும். So OBS was a very good strong point in UCMS. Like getting a proficiency in level 2 anomaly scan in the end of first year ngiradhu enak therinje very few people have it in training in radiology India porthavara. So I think UK la they don't even train obstetrics because it's not a requirement in NHS, but Australia and some other countries do have it, so it's variable. But in the madri wild west exposure madri ungalku all the crazy complications, either gunshot la vande naanga irukra area la nadakum, gunshot case la nadurathila kondu varuvaanga. So in the madri very very crazy exposure I've had, which I've not had in life till now. Na training la da and madri cases la paathen. And it's very stressful because nobody knows the answers to a lot of things. So உங்க learning வந்து seniors டேந்து தான் இருக்கும். Faculty எல்லாம் வந்து என்னோட காலேஜ்ல பெருசா டெடிகேட்டடா ஒன்றும் பெருசாலாம் சொல்லி கொடுக்கல. There were 1 or 2 professors who were academically inclined and were teaching us, but most of my learning happened from my peers. அவங்கள்ட்டேந்து தான் நான் என்னோட batchmates டேந்து நிறைய கத்துட்டு இருக்கேன். They were very smart guys, and then the seniors were also really smart. So அவங்க தான் எங்களுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. And so you will feel very, in my life I have never felt as underconfident as I felt during my PG in radiology. ஏன்னா வந்து எதுவுமே தெரியாது. You would have come thinking that you are smart, but then your PG will teach you you are not. So அந்த மாதிரி தான் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும். It will humble you a lot as a person. ஏன்னா வந்து it's a very difficult field. இன்னைக்கு வந்து AI models have 60 to 70% accuracy against, so அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. But we are forced to have a margin of error less than 1% from day one, right? As radiologists, our legal is very high. If we get the diagnosis wrong, a surgeon is going to go and operate on a patient for no reason. And it is the only field where they will record everything. Neenga kudukra record stands against you. Naaliki yaar venalum adha padichu paathu sollala neenga thappa kuduthirkeenga. So in the you have to nariya diagnosis miss பண்ணுவோம். அந்த ஒரு guilt பயங்கரமா இருக்கும். அதோட shame பயங்கரமா இருக்கும். உங்களை 10 பேர் உங்க PGs co-PGs சீனியர்ஸ் ஃபேக்கல்டி எல்லாரும் வந்து கேட்பாங்க, பப்ளிக்கா டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, ஏன் இதை மிஸ் பண்ண, ஏன் இந்த ஃபைண்டிங்கை மிஸ் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் நடக்கும் போது இட்ஸ் வெரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எமோஷனல் டஃப்னஸ் வந்து உங்களுக்கு அது கொடுக்கும். அண்ட் சம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டூ இட் நைஸ்லி, தே டோன்ட் மேக் யூ ஃபீல் பேட் ஃபார் இட். சம் பீப்புள் வில் பி வெரி பிளண்ட் வித் யூ அண்ட் டெல் யூ, நாளைக்கு வந்து ஒரு கிளினிஷியன் வந்து நீ மிஸ் பண்ணிட்ட அப்படின்னு மூஞ்சில் அடிச்சாப்புல சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஒவ்வொருத்தரை பொறுத்து அது இருக்கு. ஸோ இந்த லேர்னிங்ஸ்லாம் வந்து as a radiologist lifelong you have to be better and get better at it, and you will make a lot of mistakes during your PG. Get used to it, and slowly, but with experience it becomes a lot better. Adanala don't worry about it. With experience it will come. Great ma'am, great. Thank you for the insights too.